Interjections. Bhava bodhaka. Interjections is a word. Interjections is a word which expresses sudden feelings like happy, sorrow, and wonder. So interjections is a word which expresses sudden feelings like happy, sorrow, and wonder. So interjections is a word ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. What is interjections? Which expresses interjection is a word which expresses sudden feelings and like happy, sorrow, and Yes. dukkha. Yes. ಸಂತೋಷ, ದುಃಖ ಹಾಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹೌ ಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್? ಹೌ ಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್? ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀರಿ? ಸ್ಮೈಲ್ ಮೂಲಕ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂತೀರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ ಹಿಪ್ ಹುರ್ರಾ ಹೇಳಿ. ಹಿಪ್ ಹಿಪ್ ಹುರ್ರಾ. ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ ಹಿಪ್ ಹಿಪ್ ಹುರ್ರಾ. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ, ಹಿಪ್ ಹಿಪ್ ಹುರ್ರಾ. Hip hip hurrah, it is a happiness. Only hurrah also happiness. Hurrah also happiness. ದುಃಖ ಆದಾಗ ಸ್ಯಾಡ್ ಆದಾಗ ಅಲಾಸ್. ಸ್ಯಾಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದುಃಖ ಆದಾಗ ಅಲಾಸ್, ಅಯ್ಯೋ, ಅಯ್ಯೋ. He is fail. ದುಃಖ ಆದಾಗ ಅಲಾಸ್. ವಂಡರ್ ಆದಾಗ ವಂಡರ್. ವಾವ್, ವಾಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಚ್. ವಾವ್, ವಾಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಚ್. ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾರ್. ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾರ್. ಓ, ಮ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಓ ಅನ್ನೋದೇನು ಹೇಳಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ